Hello friends, today we will see the figures of speech of poem number 3, There is Another Sky. Which figures of speech is there in each and every line? Now see, first line, there is another sky ever serene and fair. The figure of speech in this line is metaphor because there is indirect comparison between the sky and an ideal place. इथं दोन याची कंपॅरिझन केली आहे, स्काय आणि एका आयडियल प्लेसची. इनडायरेक्ट कंपॅरिझन, जेव्हा इनडायरेक्ट कंपॅरिझन असते तेव्हा मेटाफर हा फिगर ऑफ स्पीच असतो. नेक्स्ट लाइन, second figure of speech is also there and it is ambiguity. The line does not clearly state what the poet means by another sky. ज्याला आपण संदिग्धता म्हणतो मराठीत. इथं आता क्लिअर होत नाहीये सुरुवातीला की अनादर स्काय म्हणजे नेमकं काय. सो दॅट्स वाय इट इज ambiguity. नेक्स्ट लाइन, and there is another sunshine though it be darkness there. Ambiguity is also there because again the line does not clear that state what the poet means by another sunshine. So here it is not clear what is mean by another sunshine. संदिग्धता आहे पुन्हा या लाइन्स मध्ये आणि म्हणून ambiguity. Second figure of speech is also in this line, antithesis. When two opposite ideas are placed side by side, sunshine and darkness are used here, so it is antithesis. Metaphor is also there because there is indirect comparison between sunshine and joy. Next line, never mind faded forest Austin, never mind silent fields. Metaphor is there because there is indirect comparison between faded forest and dull and gloomy experiences. So it is clearly said that metaphor is there. Personification is also there because the fields have been given the animate quality of being silent. Being silent, it is the quality of human being, but here this quality is given to the fields. So that's why personification. Alliteration is also there because the sound of the letter F is repeated. F in faded, F in forest, F in fields. So alliteration. Repetition is also there because never mind these words repeated 2 times. When repetition of words, then it is repetition. Next line, here is a little forest whose leaf is evergreen, and the figure of speech is hyperbole. The statement has been exaggerated. Happiness everlasting is there, but it is not happen in actual life. So exaggerated statement is here. Metaphor is also there because there is indirect comparison between the little forest full of green leaves and ideal place that is free of problems and sufferings. It is not possible actually. So once again, hyperbole, I want to tell you about the hyperbole. There is no ideal place on the earth which is free from all the problems and sufferings. So exaggerated statement is there, so that's why hyperbole. Now again I want to tell you metaphor because indirect comparison between little forest full of green leaves and ideal place that is free of problems and suffering. So it is metaphor. Next line, here is brighter garden where not a frost has been. Metaphor is there because there is indirect comparison between brighter garden and the place that is just like a paradise. Indirect comparison between two objects or two places. Hyperbole is also there because the statement has been exaggerated to express how darkness and pain have no place in the brighter garden. So it is exaggerated statements. There is no need to tell more explanation to you because
If you have learned this poem, then you come to know that it is not possible in actual life, but it is given here. Inversion is also there because the sentence construction is not grammatically correct. S plus V plus O असं सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन इथं नाहीये. ते प्रोज मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. पोएम मध्ये फॉर पोएटिक इफेक्ट इट इज युज्ड. इट नॉट मीन दॅट त्याचा अर्थ असा होत नाही की लाईन्स चुकलेले आहेत कवीकडून. ते पोएटिक इफेक्टसाठी वापरलं जातं, परंतु ते ग्रॅमॅटिकली करेक्ट नसल्यामुळे, म्हणजे एस प्लस व्ही प्लस ओ नसल्यामुळे इन्व्हर्जन. नाव नेक्स्ट लाईन. इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स आय हिअर अ ब्राइटर बी हम. Alliteration is there because B sound repeats. B in bright, B in B. So that's why alliteration. Hyperbole is also there because the statement has been exaggerated to show everlasting joy. Again, same thing. Again and again I want to tell you that it's not possible on the earth, but it is given here. Everlasting joy. म्हणजे असं काही कायमस्वरूपीचा आनंद असं काही ठिकाण वगैरे नाहीये. पण तिथं आपल्याला कवी पुन्हा सांगतोय अनफेडिंग फ्लावर्स आय हिअर द ब्राइट बी हम. म्हणजे अशा ठिकाणी कवीला आनंद मिळतो आहे किंवा इतरांना पण आनंद मिळेल असं कवयित्रीला इथं सांगायचं आहे ती भावाला बोलवून. पण हे असं शक्य होत नाही. मेटाफर इज ऑल्सो देअर बिकॉज देअर इज इनडायरेक्ट कंपॅरिझन बिटवीन अनफेडिंग फ्लावर्स अँड जॉय अँड हॅपीनेस. अगेन कंपॅरिझन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू प्लेसेस और टू आयडियाज. सो दॅट्स वाय मेटाफर. ओनोमोटोपोइया इज ऑल्सो देअर. जेव्हा आवाज साऊंड क्रिएट्स, द वर्ड हम डिनोट्स अ साऊंड. डिनोट्स आहे ते, इट इज नॉट डिमोट्स. DENO डिनोट्स अ साऊंड. जेव्हा भुंगा किंवा ती मधमाशी असा आवाज करते बघा, त्याला ओनोमोटोपिया वेन साऊंड क्रिएट्स. Prithvi, my brother, into my garden come. Metaphor is there because there is indirect comparison between the garden and the place that offers peace and contentment. Peace, the place where peace and contentment offer, this place is compared with the garden. So it's indirect comparison. So that's why metaphor. Inversion is also there because the sentence construction is not in proper order. S plus V plus O अशा याच्यामध्ये नाहीये. इट इज ओनली यूज फॉर पोएटिक इफेक्ट. असं पोएटिक इफेक्टसाठी वापरलं जातं. सो दॅट्स वाय इन्व्हर्जन. मला वाटतं तुम्हाला या सगळ्या लाईनचे फिगर्स ऑफ स्पीच समजले असतील. आणि तुम्हाला समजले असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये कमेंट करा. काही अडचणी असतील तर ते सांगा. इतरांना शेअर करा आणि म्हणजे त्या ठिकाणी इतरांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचेल, त्यांना ते समजण्यास सोपं होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर का समजा तुम्हाला फिगर्स ऑफ स्पीच समजून घ्यायचे असतील तर याचे 3 पार्ट मी माझ्या चॅनलवर टाकलेले आहेत, लर्न विथ जॉय या चॅनलवर. तिथं तुम्ही पाहू शकतात आणि फिगर्स ऑफ स्पीच सगळे समजून घेऊ शकतात. आणि त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक पोएमचे फिगर्स ऑफ स्पीच मी यूट्यूबवर टाकलेले आहेत, तेही अवश्य पहा. 12वीच्या आणि 11वीच्या दोघही वर्गांचे. सो वन्स अगेन आय एम थँकफुल टू यू ऑल.